Now we are discussing about Block 1, Chapter 2, Classification of Parallel Computers. Then Flyn's classification and Handler's classification are over. Then next one is Structural classification. Structural classification defines how we can differentiate parallel computer according to the memory connection between the processing elements. How we use the memory, whether it is shared memory or whether it is a individual or independent memory unit. According to this criteria, computers can be divided into shared memory computer or tightly computer system and distributed memory computer or loosely coupled system. When multiprocessors communicate through a global shared memory modules, then this organization is called a shared memory computer or tightly coupled system. That means എപ്പോഴാണോ മൾട്ടി പ്രോസസ്സേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇലമെൻറ്റ്സ് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഷെയർഡ് മെമ്മറി വഴിയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുക. Then when every processor in a multiprocessor system has its own local memory, ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ലോക്കൽ മെമ്മറി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ അവരുടെ പ്രോസസ്സിങ് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഡേറ്റാ സെറ്റൊക്കെ സ്വന്തം ലോക്കൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്നായിരിക്കും അവർ എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദെയർ ലോക്കൽ മെമ്മറീസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഹാർഡ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് computer or loosely coupled organization. Then the figure shows, here the figure shows the structural classification of parallel computer, tightly coupled and loosely coupled systems. In this tightly coupled system, as shown in the figure, there is multiple processing elements P1, P2, P3, then there is only one shared memory. Note the figure, there is only one memory module is there and the processing elements P1, P2, Pn are share the same memory module, and the memory unit and processing unit is interconnected through interconnection network. In the second figure, that is loosely coupled system, here P1, P2 and Pn, n processing elements are there. Each of the processing elements have its own local memory and communication is through interconnection network. Then shared memory or tightly coupled system. Every processor communicates through a shared global memory used in high-speed real-time processing. Then tightly coupled system is same as that of multiple instruction, multiple data stream. Here we use a processor memory interconnection network. The figure shows tightly coupled system with the cache, tightly coupled system organization. The figure shows processor memory interconnection network. That means this is a switch that connects various processors to different memory modules, connecting every processor to every memory module in a single stage, while the crossbar switch may become complex. Second one is input-output processor interconnection network.
Here the this interconnection network is used for communication between processors and I/O channels. Then interrupt signal interconnection network. This is for send an interrupt to another processor. Then this interrupt signal first goes to ISIN, that is interrupt signal interconnection network, through which it is passed to the destination processor. Then loosely coupled systems. Before going to loosely coupled systems, different types of tightly coupled systems are used. First one is uniform memory access model, that is UMA. In this model, the main memory is uniformly shared by all the processors in the multiprocessor systems. That means we can fetch each processing element can fetch data from every part of the shared memory unit without bothering about distance between or the location specified by the processor. In case of non-uniform memory access model, the shared memory in multiprocessor systems, local memories can be connected with every processor. The collection of all local memories form the global memory being shared. And the global memory is distributed to all processors. In this case, the access to a local memory is uniform for its corresponding processor as it is attached to the local memory. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഷെയർഡ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെയും ലോക്കൽ മെമ്മറി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്വന്തം ഷെയർഡ് ലോക്കൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സറിന് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോക്കൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷേ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും. അതിനെയാണ് നോൺ യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുക. ദെൻ ക്യാഷ്വലി മെമ്മറി ആക്സസ് മോഡൽ COMA. Here shared memory multiprocessor systems may use cache memories with every processor for reducing the execution time of the instruction. അവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റർ ആക്സസ്സാണ്. ഷെയർഡ് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുമ്പം സപ്പോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സർ വാണ്ട്സ് ടു ആക്സസ് സെയിം ലൊക്കേഷൻ, ദാറ്റ് മേക്സ് എ പ്രോബ്ലം. At that time, required data can be placed into the cache memory and it can be used for immediate processing by the processing elements or processing units. അപ്പോൾ അവിടെ ഓരോ പ്രോസസ്സറിനും സ്വന്തമായിട്ട് ആരുണ്ട്, ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആക്സസ്ഡ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് നോർമൽ ക്യാഷിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ്വലി മെമ്മറി ആക്സസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, loosely coupled. Loosely coupled means we are not tight. In the case of tightly coupled, we use shared memory. Here each processing elements are independent, that is each of them have their own local memories. So the figure, before going to the figure, shared memory gives rise to the problem of memory conflicts, which slows down the execution of instructions. To alleviate this problem, each processor has a large local memory. Each computer is connected through message passing interconnection networks. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗർ ലൂസ്ലി കപ്പിളിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഓരോ പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റിനും ഓരോ ലോക്കൽ മെമ്മറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റ് പ്ലസ് ലോക്കൽ മെമ്മറിയെ നമ്മൾ നോഡ് എന്ന് വിളിക്കും. നോഡ് 1, നോഡ് 2, നോഡ് 3 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണിത്. ആക്ച്വൽ നമ്മുടെ മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മെസ്സേജ് പാസിംഗ് ഇൻ്റർകണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുക. Local memories are accessible to the attached processors only. No processor can access remote memory.
Therefore, these systems are also known as No Remote Memory Access NORMA systems. ഇവിടെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് പാസിംഗ് ഇൻ്റർകണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആയിരിക്കും മെസ്സേജ് പാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക.